started. Recording started. So is it clear now? Yes, This sir. one is wrong. For this one, you'll get only 1 mark. Any one, this one or this one you are drawing, both are correct. Done? Yep. Liban. Next চলে যাই। Liban. Hello, Liban. লিভা দিয়ে দিছে। Leave. He came and he left. When I am calling him, then he is leaving. He is running. স্যার ও কোনো ক্লাসে কথা বলে না। আচ্ছা স্যার আমাদের আর কয়টা চ্যাপ্টার বাকি আছে? Okay. I mean O level syllabus. We have now 4 more. 4 more Allah. topics left. October next month, September, then September and October we will be finishing those. Inshallah, no problem. আচ্ছা স্যার এটার অ্যানসার একটু ট্রাই করি। Yes, sure. আচ্ছা টাইপ করতেছি। Yes, please. Explain why the alpha particle follows the path you drew in B31. Will the answer be deflects due to magnetic field? You can write directly that by following Fleming's left-hand rule or motor rule. Okay. Yes, sir. Following Fleming's left-hand rule. Sir, right-hand rule use করা হয় কেন? স্যার এটা কি তাহলে ভুল হবে যেটা লিখলাম? তোমার লেখা আসেনি তো। আসছে যে এখনই আসবে। এই যে নেগেটিভলি চার্জড এটা। ये ম্যাগনেটিক। Actually, this part is okay. এটা হবে না। After and what you wrote, that is not relevant to your this part of questions. Okay. The first part is okay, that because alpha particles behave like positively charged particles. This part is okay. Or you can say alpha particles showing the current direction. That one is also okay, but this part is irrelevant, and thus they are deflected towards negative charge. Here we are not giving any charge, negative charge. UV. We are giving negative charge in electric field if it is in electric field, but in magnetic field there is no negative charge given. So this part you remove, and thus are very deflected towards negative charge. If you are writing only till this much, because alpha particles behave like positive particles, that one, for that one also you'll get marks, because in mark scheme that is also mentioned. Okay, is it clear now? লিখে হ্যাঁ because alpha particles behave like positively charged plate. Yeah, positively charged. Now continue this. See, এটা আমি লিখতেছি, তুই বেশি পড়াশোনা করছ, তুই সবই পারবি, তুই লিখলে সবই অ্যানসার হয়ে যাবে, তুই চুপ চুপ। কত খারাপ। Yeah, লিখলে আমরা একটা অ্যানসার দেওয়ার সুযোগ পাবো না। See, continue Adnan. Yes. See, Question বলো। আচ্ছা মুখে বলি, টাইপ করলাম না। আচ্ছা জি ভাই লিখিস, আমি মুখে বলি। Atom breaks up into two lighter nuclei. আর যখন large quantity of energy is released, radioactive products are formed. You just say heavier nucleus split into. আচ্ছা এতটুকু লিখে, the process where a heavier nucleus splits into two lighter nuclei. Yes, correct. 2 or more, right? It can be 2 or more. Okay, then is the answer okay? Yes, your answer is awesome. Then C2, continue. এটা পারি না। It being hit by a neutron.
Yes. State what happens to a plutonium 239 nucleus in the nuclear reactor to লিখে cause রাখি আমার কাছে, আমার এটা মানে fission. Is it okay? Yes. Spelling একটু লিখি এক সেকেন্ড স্যার। Being hit by a neutron. Yes. স্পেলিং এত জোস কেন? Don't ask me. Newton spelling কি? Neutron. NEU. NEU. Oh, okay. Take one. Then continue. Next one. একটু লিখে নে অ্যান্সারটা। আমি কোয়েশ্চেনটা পড়বো। Yes. State one advantage of generating electricity in a nuclear power station rather than using an oil-fired power station. Less carbon dioxide in the air. Sorry, carbon monoxide. Yeah. You can say greenhouse gases. Right? And greenhouse gases, you are getting everything. What should I write then? Yeah, there is no emission of greenhouse gases, no pollution. No pollution. Will that do? Okay. And number two হচ্ছে low energy is produced, মানে যখন wind turbines ইউজ করা হয়। মানে অ্যাডভান্টেজ যেহেতু এইভাবে লিখবো যে more energy is produced in nuclear power station than in other. Wind turbines. What will be the answer for wind turbines? নিউক্লিয়ার রিঅ্যাক্টরে বেশি এনার্জি প্রডিউস হয়, এটা একটা অ্যাডভান্টেজ। উইন্ড টারবাইনে কম এনার্জি প্রডিউস হয়। প্রবাবলি ওইটাই, স্যারকে জিজ্ঞেস কর। Wind turbines, huh? Yeah. Answer. Yeah, that one is reliable. You know, the generation of electricity by nuclear power station, it is reliable. Reliable means you can get the energy anytime you want. But wind turbines giving you the energy when there is wind. ওইটাই তো স্যার বললাম, ওইভাবে হবে না। নিউক্লিয়ার পাওয়ার বেশি এনার্জিও দেয়, ওইটা লিখলে হবে না। Nuclear power station generates more energy, you can more give, electricity. but it depends. Sometimes if the wind turbine is more powerful, you are having that depends. But the one we are saying now, that is reliable, this is must. It depends of the size of the power station or size of the energy you are getting, wind energy you are getting. But the one we are নেক্সটে চলে saying, যায়, আমাদের তাড়াতাড়ি করতে হবে। that is reliable, right? The wind turbine is not reliable. It's not always available. It helps a lot. Okay. But nuclear power station is always available. It is reliable. Whenever we need it, we can get it. Did you write? Yes, sir. Right. A nuclear power station is reliable. এটা তো করলামই। আচ্ছা না, এটা Okay, নিচে this is done. Then 4. If you are done, then we can continue for no problem. Yeah. 4. আচ্ছা যা জিবা পর। A sample of radioactive isotope radon-222 decays by the emission of alpha particles. As alpha particles travel through air, the air is ionized. Describe the composition of an alpha particle. Alpha particles nucleus. 2 protons and 2 neutrons. 2 protons and 2 neutrons with no electrons. Yes, 2 protons and 2 neutrons. Then এতটুকু লিখলে হবে 2 protons and 2 neutrons. Yes. That's তাই 3 লাইন দিছে কেন এরা কনফিউজ করার জন্য? 2 protons and 2 neutrons. Then মার্কসের দিকে তাকানা তাহলেই তো হয়। মার্ক তো কি হইছে? তো এত 3 লাইন দিবে কেন? হ্যাঁ, কারণ সবাই কাটাকাটি করবে। Continue then. Way to explain how an alpha particle ionizes the air. The alpha particle make
The element that is ionized by the alpha particle gains two protons and এই অ্যান্সারটা স্যার আপনি টাইপ করে plus দেন, some তাহলে একটু সামারাইজড অ্যান্সার লিখে ফেলি। স্যার টাইপ করছে। হ্যাঁ, প্রবাবলি। হ্যাঁ করছে। This is 1 mark, okay. Alpha particles are positively charged, then another part is that's why they can pull electrons from air particles. Alpha has the highest ionizing power, right? Alpha has yeah, ionizing power, highest ionizing power, correct. এটা পার্টিকেল হচ্ছে মিডিয়াম আয়োনাইজিং পাওয়ার, আর গ্যামা পার্টিকেল হচ্ছে লো। এর পরের কোশ্চেন আই মিন। আমার তো নাই। আর এর পরের কোশ্চেন বি ইয়েতে দেখ, হ্যাঁ 4 হ্যাঁ A3 তে। Beta particles will be relatively less. Gamma কি হবে? Nothing. নীল, নাথিং। মৌসি কি ঘুমাইতেছে নাকি? হ্যাঁ স্যার মৌসিকে প্রেজেন্ট দিবেন না আজকে ক্লাসে, একটাও কথা বলবেন না। ভাই শরীর ভালো না, এখন মন উঠে করিস উঠবে। না প্লিজ। Moshe, Shoril is not good. No, sir. What happened? আমি সকালে একটা ক্লাস মিস দিছি স্যার, পরের সেকেন্ড পিরিয়ডটা কষ্ট মষ্ট করে করছি কোনো রকম। Okay, okay. এসডি টেস্ট দিস নাই? হ্যাঁ টেস্টই দিছি। ও পারছিস? কোনো রকম। Sir, the first one's answer will be relatively less, right? What will be the second one? State how the relative ionizing effect of alpha particles compares with that of beta particles. Stronger. Oh, alpha particles এর জন্য। Sir, Both দুইটাই are তো stronger. Yeah. Would I read the next question? Yes, yes. কেন স্ট্রঙ্গার কেন? আমি কি গ্রামার বুঝলাম না নাকি? হ্যাঁ গ্রামারেই আমরা দুজন ভুল করে বসেছিলাম। Oops. Yeah, continue. I wonder কত স্টুডেন্ট ওটাতে মার্ক হারাইছে? I wonder too. B, the half-life of radon 222 is 3.3 into 10 to the power 5 s. Second. The number of radon 222 atoms is in the sample of 4.8 into 10 to the power 4. Should there be a gram or something? Just number of radon atoms. Number of radon atoms. That's why it is only number, no unit. Determine the time that it takes for the number of radon atoms in the sample to decrease to 1.5 into 10 to the power 3. So it is one of the definitions that we said that number of nuclei or number of atoms can be half. That is also half-life, right? So here we have no unit. Now you see the sample decreased to 1.5 into 10 to the power 3. So it's coming. Then yeah. You can do it. 4.8 you can write as 48. 48 by 1.5. 48 into 10 to the power 3. So it will be 48 by 1.5. How many times it is? 32. 32. Like 48 divided by 1.5. 48 by 1.5, it is 32. So
How many half-lives are there? Then we'll multiply this number with 3.3 into 10 to the power 5. 32. Yeah, এই now, ম্যাথটা একটু তুলে নেই স্যার। yeah, please take it. 2 to the power 5. 5 half-lives. So it will be 5 half-lives, right? Yeah. স্যার এখানে একটু রেখে দেন স্টেপ বাই স্টেপ। So here you have 48, right? So how many Right. half-lives? How many half-lives you calculate it first? I'm writing, huh? You check it. I'm writing. It was 48, right? 48 will be 24. Then 24 will be 12. 12 will be 6. Then 6 will be 3. Then 3 will be 1.5. 6 will be 3. 3 will be 1.5. So how many half-lives you are getting there? 5, right? 1, 2, 3, 4, 5. 5 half-lives. Okay. So 5 half-lives you are getting. One half-life is 3.3 into 10 to the power 5. Then 5 half-lives will be multiplied with 5. 3.3 into 5. Then write this time here. What is the answer 5, coming? 5 into 3.3 into 10 to the power 5. Yes. 1.65 into 10 to the power 6. Yes. আচ্ছা হাফ লাইফ বের করার পর কি করব? 32 আসছে, তারপর 32 means it is 2 কত পাওয়ারে 32 তাই বের করবা। yeah. মানে 48 ডিভাইডেড বাই 1.5 করলে তো 32 আসে, এরপর কি করব? 2 to the power কত 32 তাই বের করবা। Okay, you make it 5 this way. Adnan, it will be easier for you. ও আচ্ছা হ্যাঁ বুঝছি, ওকে ওকে। This one you take the notes. Huh? I made it 48 because it's 10 cube. 48 multiplied by 10 cube, then it is 10 cube. Then you can understand it easily. Huh? মানে 5 হাফ লাইফস, তারপর 5 half-lives, then 1 half-life is 3.3 into 10 to the power 5. Then 5 half-lives you multiply with 5, this one. ও আচ্ছা So can you write here, Ziba, the answer? Write in 2 steps. Write 5 multiplied by 3.3 into 10 to the power 5. Then write the answer. Yeah, 1.65 into 10 to the power 6. Correct. So ডান স্যার। done. Done. Very good. Continue last part. কে করবে? Yeah, anyone you can read, no problem. So just one reason why in practice the time for the number of add-on 222 atoms to decrease to 1.5 into 10 to the power 3 may differ slightly from the value obtained in B1. Background radiation. Because radioactive emission is random. Random in time. Oh, that's a random in time. Yeah, radioactive If we emission just is write random in time, we'll get marks. Yes. Yes. Stop that, Adnan. That's annoying. Yeah, you write it here. Don't say Ziba. it to me, Afraskable. Ziba, you can write here the text. Yes, I can. I wanna. How long our class will be?
Done. It's finished. Finished. Yeah, we did. Today we have only 30 minutes. Radioactive emission is random in time. Yeah. Done? Yes, sir. Okay, thank you so much. Huh? Okay, sir. Allah Hafiz, sir. See you Allah tomorrow, Hafiz. inshallah. Assalamu Aajke to alaikum. class hai, Allah Hafiz. Barah. Assalamu alaikum. Bye bye.